În reședința americanca cu care? aceasta cu părul lung și tatuaje. Părul lung și tatuaje. Mi le-ai descris pe toate. Da. Okay. Așa, și cea din față este fata care susține că a fost violată. În urmă cu 3 săptămâni înainte de petrecere. Dar ea totuși a venit la petrecere după viol. Da. Am înțeles. Și cea tatuată cu părul lung l-a băgat în panică pe iubitul ei. Că de fapt ea săracă n-a vrut să facă nimic. Păi dacă adică ai iubit, ce cauți aici? Yeah. Okay, so I'm gonna let this play, but I just want to state, I have a lot to say about this, in the sense of, first of all, she has a boyfriend. She shouldn't have been there. Secondly, she made interactions with Andrew and Tristan over Instagram. She paid for her own ticket to get out there. Not only did she pay for her own ticket, but she went and visited them and then left, and 3 weeks later went to a party. It wasn't until her boyfriend in America saw her Instagram story that he called her to ask her what was going on, and then she alleged she was kidnapped and raped, but paid for her own ticket to get there. So let me explain a couple things to you guys. As a man who's been through this situation with multiple different women and seen different outcomes with multiple different women, not that I did something to, but that I was either in a relationship with or was a close friend to someone who had this happen to. Two scenarios I'll give you. One scenario, I was dating a girl. She left for the night, came back the next day, and came to me telling me she had been raped, that the guy took advantage of her, he got her drunk, blah blah blah, he did things to her she didn't want to do, whatever. I told her, well, if that's the case, then you need to call the police. You need to file a report. You need to take the steps to do something about it because this was done to you. Me personally, if I see the dude, I'll beat his ass. You know where he lives, take me over there, I'll take care of it. She didn't want to tell me where to go. She didn't want to tell me who to find. She didn't want to call the cops. She just wanted to let it go, bury it, be done with it, as if it never happened. Why? Because she was never raped. She went there on her own volition. She got drunk. She did things she later regretted, knew that I had found out, and her best excuse was, I got raped. Thinking that I don't know what she thought I was going to do, but she definitely wasn't going to do anything about it. So you're not going to tell me that someone who was raped, okay, turned around and went back to a party with people and celebrated being raped, dancing and having fun, picking up pizza and everything else, and then not making any kind of complaints or anything until her boyfriend caught her and basically was going to leave her ass for cheating. Then I had another female who wasn't my girlfriend, was just a friend, who had actually been like picked up from a party and raped. And she didn't necessarily know who the person was, but she knew that the people who invited her to that party knew who he was. And I mean, immediately she went, filed the report, went and did all of her doctor's things that they had to do, you know, pap smears, whatever, the whole 9 yards and everything, and found out that she was legitimately like abused and raped. Okay, so for this woman here to fly herself out, which I'm still baffled on that. Like, I could understand if the Tate brothers flew you out, if the Tate brothers paid for everything that got you over there, picked you up, took you to their house, and then you just really couldn't escape, found a way to get a phone and called somebody to help. But that's not the case here. You paid for your own ticket. You went and did all the things you did because you thought you had a chance at a relationship with this rich superstar or whatever you want to call him.
and didn't say anything about it to nobody until your man caught you on Instagram posting that you were at this house at this party. And for you to save face in your relationship, you figured the best thing you could do was to lie and say that this man raped you. Not thinking that your boyfriend was gonna call somebody and do something about it. You were hoping he was just gonna let it go and be there to hold you and console you. Cry on my shoulder, baby, it's okay. But what you have to understand is men are naturally born protectors. And when something is wrong like that with their female, he's gonna do something stupid. Especially if he's in fear that what you're telling him is the truth and you've been kidnapped. So in our reality, because you couldn't just own up to him and tell him you wanted to be a promiscuous, I'm not gonna say it here, but we all know what I'm getting at. But because you want to be promiscuous and step out on your relationship, and he found out, you don't want to lose him because you don't stand a chance with this other guy who basically lets you know, like, it's not going to be a relationship. Now you don't want to lose the man at home, so you lie to him hoping that he'll forgive you and take you back and still love you. Meanwhile, you're fucking up 4 other people's lives who are sitting in a prison or a jail cell waiting to be judged based on your lies, thinking you were possibly going to collect some kind of check from it. That's what I get from this whole thing. But you guys can tell me if I'm wrong. I'll play the video. Măcar nu a depus plângere. Ea nu se aștepta ca iubitul ei să depună de reclamație la poliție. Ea a încercat să găsească o soluție de scăpare pentru faptul că ea era în România. L-a mințit. Da. Și nu se aștepta ca acesta să depună plângere. Cum a ajuns și așa în America? Am fost și în America, e destul de departe. Din America venea, nu? Da. Great question. How did she end up in Romania from America? Only one way. She flew there on her own volition, or they flew her out there on her own volition. Unless they came down here and forced her on a plane, which I can almost guarantee you they did not do. Uitați ea pe Google Earth sau cum la nimerire și din fraților tăi, brusc așa. Nu, e chestia, toată lumea știe foarte bine că banul atrage oameni. Da. E normal. Nu numai ei au bani, mulți au bani. Da, mulți au bani, dar ea socializând deja cu el pe Instagram. Se știau. Da, se știau, între ghilimele, pe Instagram. Și a vrut să vină aici, să se cunoască mai bine. Dar ea nu a spus nicio secundă că are iubit sau relație sau ceva de genul. Adică ea a venit pur și simplu în vacanță, ea singură și-a plătit. N-ar mai fi primit-o? Logic, dar ca ce chestie doar să pentru fete vii? care n-au iubit? Why is it only for girls that don't have boyfriends? Because the Tate brothers are respectful and are not trying to ruin a relationship and prefer virgin women over women who are into adultery and promiscuous women who like to sleep around, which is probably why whichever brother, Tristan or Andrew, who slept with this woman didn't want a relationship with her because she wasn't a virgin. E normal, adică De ce? Ce s-a întâmplat? indiferent că e bărbat sau femeie, nu contează, nu duce relația nimănui până la urma urmei. Și chiar au respect față de restul oamenilor. They actually have respect towards people. Well, why are we speaking about a relationship? Because she's in a relationship. Ea nu a venit nici să lucreze, nici să colaboreze, nimic. Ea a venit pur și simplu sperând să aibă o relație cu el. Să aibă o relație cu el? Da. Păi zi-mi așa. De aici a plecat. Pentru că la petrecere nu primea. Nu, Ea nu a lucrat, nu a colaborat în niciun fel cu frații Tate. Ea a venit, a stat 8 zile, ceva de genul. Nu, 7 zile. Dar cine? Obra sau cu Tristan? Cu Tristan. Da. Fata în America cu Tristan. This is it right here. Shaking her ass in the video. Este fata care susține că a fost violată. Aceasta este noaptea în care susține că a fost violată la hotel. And this was the night she claimed she got raped. So if you claimed you got raped,
You're telling me you were dressed like that and had no sexual intentions with this man? Come on, be for real. Și aici, în timp ce urma să fie violată sau după sau înainte, nu știm exact. Bă, eu cred că ceva s-a întâmplat. Dansa pentru Cobra. Dacă dansezi îmbrăcat așa în fața unui bărbat și după spui că ai fost ceva violată... sigur s-a întâmplat. Nu știu dacă a fost viol sau nu. Adică și mai întreținuseră relații sexuale înainte. Nu e ca și cum a venit aici și asta a fost... Era virgină și a violat-o. Aceasta este fata în America, care a spus că a fost sechestrată. And this is the one who said she was held captive and then later changed her statement to say she was raped. Nu a fost relație. Nu a fost relație, au fost două nouă. El a încercat o relație, dar... Nu, că nu e aceea. Eu vorbesc de asta. He tried a relationship. Stai. Că nici discursul ăsta nu e ok. Că dacă, indiferent de câte ori ai fost cu bărbatul respectiv, dacă ai spus o dată nu, înseamnă Of că course, e if she said no, Și it's no, dacă but e I can împotriva guarantee you she voinței didn't say tale, no. așa se numește. Normal, normal. Asta am zis că nu s-a pus problema de așa ceva. Ea, în continuare, până și la petrecere, se plângea că nu este puncte. Adică ea avea o problemă pe chestia asta, că el nu-i ofere afecțiunea, ca să o numim eu așa, necesară. Da. Dar în condițiile care, să fim serioși, ea nici măcar nu arăta ca în poze. Asta a fost problema. Adică minți, dar să mai ai și o limită. Eu am mesajele de WhatsApp pe care le-am trimis avocatului care... Okay, there's some kind of messages about a complaint. Ar trebui și Photoshop-ul interzis. Jur că da. Câte țepe nu ne-am luat. Noi băieții, în general. Ok, deci stai puțin, că sunt două cazuri. Hai să vorbim întâi cea cu violul, că mi se pare mai grav. Asta că nu toate sunt grave, din punctul meu de Yeah, vedere. the other one Dacă got sunt wrong. adevărate, toate sunt grave, e violul clar. e mai grav, pentru că Dar vorbim deja de mi o... se pare deja exagerare să minți valul ăsta și în speranța că tu vei pleca după aia și vei lăsa treburile așa, nerezolvate, se ocupă poliția. Ne întoarcem Păi și nu la e fata așa. cu plecatul, dar asta e româncă cu violul, nu? Yeah, she was hoping to complain and then fly back to America and not deal with it. Am văzut-o în care ea mișcat She was twerking, she was at the Marriott in the evening. Era la Of Marriott în course. seara în care Ea susține că She a got fost raped, violată. yes. That's what she's ceva s-a claiming. fi întâmplat, habar n-avem cum, probabil că poliția trebuie să facă Something most likely happened. We have no clue how. Police have to investigate and see if the sexual intercourse was with her consent. Of course it was, and she's not gonna say. I'm sorry, but anybody who has watched the Tate brothers and looked at the Tate brothers situation, you can tell by looking at these two men that they are not the type of men who are soft, passionate lovers. These are the type of men who like women that like to be choked a little bit, slapped a little bit, you know, hair pulled, things like that. And let's be real, almost every woman in the world likes it. No, you don't want to be slapped so hard it hurts. No, you don't want to be choked so bad you pass out. You don't want to have your hair pulled to the point where your scalp's being ripped out. But you like that hand around the throat that lets you know you know he's in control. You like having your ass slapped to let you know basically, oh, he likes what's going on. He's into it. The grabbing of the hair and pulling it back. You know, you women like that to an extent. So for her to say, oh, he choked me or he did this or he did, I'm pretty sure you knew ahead of time before you got into this. And there's another video I was watching. I'll try to see if I can locate it and show you. But the Tate brothers are pretty much like upfront about the fact that they are rough in bed. So being rough in bed is not being raped. If you said no,
then yes, it's being raped. But I can guarantee you, this woman who flew herself out on her own plane ticket and went to this party and did all the things that she did, went there on her own volition. She didn't go there because someone kidnapped her and put her on a plane. Acel contact sexual, că presupun că a urmat un Da. contact, a fost cu consimțământul ei sau nu? Are Mai poliția era mea. And if it wasn't in her consent, just another thing, if it wasn't in her consent, why would she be at a party 3 weeks later when she was there and left? Why come back for the party? persoane în camera de hotel în același timp. Se vede And okay, so there's a total of 3 people in the hotel room that can corroborate what was being said and done. pe Iar cameră. metode să afle nu e Tocmai. treaba noastră. După ce a depus sau după ce a spus că a fost violată, ea a venit la petrecere. After la she două- was Ea a claiming venit la abuse, she petrecere, dar ea came 2 după weeks later to petrecere, a party. spune că a fost Exact. sechestrată. Când a ajuns la poliție, And not only until after the party claimed she got kidnapped, like I said, because her man found out and she had to find a way to get out of it. And this is the problem with women, is instead of you telling the truth, you will lie through your teeth so that your man doesn't leave you, because the person you thought you could leave him for doesn't want you, and now you don't want to lose the man who did want you. But in all reality, you deserve to lose every man that you ever try to get with. a depus plângere doar pentru sechestrare. Iar apoi și-a schimbat plângerea și a spus că și-a amintit că ar fi fost și violată Prima cu 3 plângere săptămâni în când a urmă. avut loc? După meriot sau percheziție. după... Nu, după deci percheziție. Okay, so she percheziție. filed a complaint. The complaint was dropped, and then all of a sudden, now 3 weeks earlier, she was raped. Da. Deci până atunci nu a avut nicio... Da, sâmbătă a fost petrecerea, care s-a Deci voi terminat ziceți că duminică. ceva a ofticat-o la petrecere și s-a dus să-i fac... So before she had no complaint. Yes, Saturday was the party that ended Sunday. So you're saying something pissed her off at the party? No. What she's saying is her boyfriend contacted her because of that party, and that's why she made her allegations. Plângere nejustificată omului, nu? Nu, în momentul, Da, bun. în momentul în care nu a putut să probeze acuzația de sechestru pentru că nu avea nicio dovadă și Yeah, 'cause băieților li she's s-a not dat there, drumul, nobody's ea being apoi și-a held schimbat against their will. declarația și a Și a spus zis că că a fost violat 3 săptămâni în urmă. Dar eu am How do you prezentat forget the mesajele rape until avocatului after the care îl apără fact? pe băieți ca să se vadă clar că ea se plângea la mine că Obtaining that he's not having sexual intercourse with her, not giving her attention, doesn't see her, doesn't go out with her, see? nu întreține relații Because he's not interested. Nu-i da atenție, nu o vede, nu iese în oraș cu ea, something nu was întreține off about relații de you. niciun fel cu ea. Și au fost acceptate ca probă? And Tristan, Le-am of trimis both pe of the toate la brothers? Come moment on. și le sortează. We Le-am all trimis toate we all know videourile. Tristan's more Mult picky mai than multe and decât than am Andrew. În aceeași cameră mai erau alte... Ei, fete? Mai erau încă două fete. Și fetele ce zic? Că nu a fost violată, că ar fi avut și, cum se spune, la actului sexual când... Da. Că ea s-ar fi simțit cel mai bine. Orgasm. Că ea s-ar fi simțit cel mai bine dintre toate. După cum ați văzut și în video, se Deci a simțea avut, foarte toate bine. 3 a avut... Da, fetele 3 au mers Women like this are the type who need to just fall off the end of the world. Just fall off Earth. Because, be honest, just tell the truth. It is what it is. de la Marriott, s-au întâlnit, au ajuns ele primele, nu? Da. Au ajuns în camera de hotel, ele l-au așteptat pe el. You sat an hour. Wow, you sat for an hour or 2 in a hotel waiting for this man. You're telling me you sat for 2 hours to wait to be raped? Oh, I don't believe it. I don't believe it. Au întâlnit, au stat în camera de hotel o oră sau două, cred. Și ea a ieșit cea mai satisfăcută, da. Da, și în această oră sau două s-a produs și viol, s-a produs și dansul, s-a produs tot, adică foarte rapid. Ok. Le-a adus pe bani? Nu. Dar pe ce? Are mai multe iubite, prietene, cunoștințe. Are. Of course he does. I mean, that's the most Fiecare rich men. fanteziile lui. The Da, girlfriends. înțeleg, da. Tare. Dar ce le mână pe fete în povestea asta?
Speranța că vor fi prințese. Majoritatea. Da, e... Că e Deja dragoste un la motiv. prim... And there's my point right there. It's love at first sight, especially when you have a Bugatti. vedere. Mai ales când ai un Bugatti, e Și fix asta dragoste la probabil că prima e o vedere. problemă pe care o să o Da. urmărească. O să o urmărească poliția dacă e Tocmai. cazul. Însă, tehnic aș vrea să înțeleg cum au loc petrecerile astea. Adică se anunță undeva, sunt un fel de festival. Eu- Nu, It was a petrecerea birthday aceasta party. a fost Yeah, ziua see, mea. birthday party. Eu colaborăm cu băieții de Adică foarte dacă eu mulți aș vrea ani să de vin zile. la o petrecere de asta, Sigur. Da, trebuie doar să ne anunțați înainte. El își pregătise un No, I haven't seen one man in that party yet. It's all females. discurs, adică o avea... De acceptare. And I mean, I'm sorry, but if I've had plenty of women come in my house, and any woman that's got that little clothing on, dancing in front of a camera, has never said no when it came down to getting to the business. I mean, Jesus! Da, puteți să-mi scrieți Adică e voie și cu mie băieți? sau E voie și cu Georgiane, fete? cu Dar n-are nicio siguranță. problemă. Dar băieții nu au fost la ziua mea. Adică eu am ajuns la ziua... look, the boys weren't at the party. Vedeți, în poze au fost numai fete. Eu am ajuns la ziua mea, frații mi-au spus la mulți ani, Andrew s-a dus să se culce. Poate fi confirmat de camerele de supraveghere ale imobilului. Avem camere atât în interior cât și în exterior. În ultimele două luni de zile a fost filmat 24 în 24 în interiorul casei, tot. Da. Deci se vede clar în cameră tot ce s-a întâmplat. El s-a dus la somn, iar Tristan, după ce mi-am urat la mulți ani, a plecat cu băieții în un club, nu știu unde a plecat. Ok, Că nu ne da. So Tristan left. Hai să revenim. Deci, Andrew nu went to se sleep, întâmplă Tristan petrecerea. left, Anunță cineva, and- bă, o să fie o petrecere. Ok. Da, anunță pe social media. De obicei Pe anunță social și ei media. și noi. Și se face, presupun, o selecție. Când s-a întâmplat petrecerea, am postat toată noaptea de acolo. Dar De asta am și și ele avut au dat atâtea She's got a cell- videouri. She has a cell phone in her hand. Okay, I know you guys can see that. I know you can see it. She's got a cell phone in her hand, and you're telling me that if she was kidnapped, held against her will, raped, and all these other things that went down, she would not have made a phone call or something? Like, come on. This doesn't seem like a woman who's in fear for her life or anything. It doesn't look like a woman who is raped. I've seen what women look like who've been raped. I've seen what women look like who are being held against their will. This woman is at peace with herself. This woman is in a perfect moment where she's where she wants to be, and she's just not getting the attention she wanted. Și ele au dat tag la toate Da, story-urile da, ele au postate, postat și ele pe legend. conturile Sunt lor. convins că în Adică- lumea lor este o mândrie să fie acolo. Da, Ei au o... You posted it on your account, so you posted it on social media, but you didn't leave any kind of hints or anything as to the fact that you were being kidnapped or anything like that in any of your videos that you put out. Cere tip videochat, nu? În România. Nu, momentan nu. Nu mai există Așa așa ne ceva. Nu mai au, nu mai e Nu mai a fost ani de zile. Okay, acum. so that's way past anything. Like, Mulți ani de zile, 10 ani de zile. Adică a Știu, trecut foarte dar am mult crezut că timp. a fost- they Iar have so many momentul other de față businesses este and things foarte that they don't even mult. deal with the Cred că nu sunt de webcamming acolo. business Mă gândeam că anymore. angajatele- Absolut deloc, nu. Angajatele acestei afaceri. nu, și noi nu, nici ei, nici noi, gen fiind pe să spun așa, nu aducem fete în țară ca să lucreze, în acest sens. Da, am înțeles. Adică nu, afacerea nu mai este de ani de zile. De-aia am și Fii serioși, întrebat. că româncele ar sunt fi mai frumoase. Sunt, Adică să fim serioși acum. da. Da, normal. Cu cât te duci spre vest, Da. urățenia crește. Acum e de la din Anglia, așa, adică acolo se pare că e exact. nenorocirea și vine gradul de frumusețe, crește spre est, spre ruși. Da, și asta ar fi putut fi un de Nu, în presă analiză a au anchetatorilor, apărut, dacă într-adevăr se racolează fete pentru video. Nu, în niciun Dacă caz. afacerea e închisă, Da, în presă au apărut informații conform căreia la fetelor au fost găsite mai multe camere de supraveghere care s-ar fi confiscat. Ei se referă la camerele de pe telefonul mobil. Ei au
telefoanele mobile, iar în presă a apărut că au fost confiscate camerele. Telefoanele au camere mobile. Nu era nici măcar o singură cameră care să nu fie atașată unui telefon mobil. Deci au fost confiscate telefoanele. Cine le-a confiscat? So the cops confiscated everybody's phones. Da, să vadă dacă are vreo Vi le-au luat și legătură. vouă? Nu. Did they take yours? No, I was in the hospital and I was at my Era în house. spital și eram Am la mine ratat acasă. momentul. Și ai tratat... Da. Mea. Ea era acolo, m-a întrebat dacă poate m-a întrebat să-mi pot să o lasă. So Sigur, și pe the ele girl was plecați, there. mă. Tristan asked if Și-a he can lăsat-o leave aici. her. Și s-a If a man has you kidnapped, captive, holding you against your own will, he is not going to leave you unattended at a party where something could happen and you could end up escaping. He's not gonna let himself get caught like that. Like, come on, guys. If you can't see that it's something Andrew and them said that's got him going through this, I don't know what to tell you. Toată noaptea după cum puteți vedea. Da. Bun. Ce trebuie să-i faci? Așa sequestru vreau și eu. Dacă încearcă... Și ea Da. cere ceva? Nu a apucat încă să N-a dat ceară, nimic. pentru că acum polițiștii au spus că nu mai are voie să ia contact. Okay, so yeah, that's normally how it would go. Allege that something happened, then turn around and say, I'll deny everything and drop the allegations if you give me X amount of dollars, like a lot of other people tried to do. So this is basically an extortion gone wrong, and now, like I said, these women need to pay for what they tried to do. Noi probabil ar fi vrut să ceară. Pentru că acesta este motivul la care ne-am gândit noi, pentru care i-ar fi făcut... Look Ele at au her crezut că o să dancing, vină, like, o să come on, depună man. plângeri, You're telling me o this să is a plece din kidnapped țară și victim? apoi o să where ceară bani there's- pentru a retrage plângerile. Ele nu au știut Okay. că în momentul în care depui plângere nu o să mai poți părăsi țara. Trebuie să vii din nou la declarații. Nu Right. And apparently the way it works there is if you file a complaint against somebody, you can't go home until everything's done. You have further statements to give. There's a lot that goes into this apparently. stau la asta. Ele nu știu cum funcționează legea la noi și cum e procedura penală. Așa e, cred că e peste tot. Da, Trebuie să fii fata la din dispoziția- America nu a depus plângere și din câte am înțeles ea a putut să plece pentru că nu a depus plângere. Dar aceasta din Violată. Moldova, violată, nu, Uite, fata și din că dreapta trebuie. este cea din Moldova și cea din stânga. Okay, so there's a chick in the middle, and then on the left and the right of her are the two other ones. La timp cât nu se lasă cu... Oh man.